सिव्हिल सर्व्हिसेस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेशन, म्हणजे भारतीय प्रशासन नावाच्या महाकाय यंत्रणेचा एक भाग म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेस आहे. व्हॉट इज द रोल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस? नागरी सेवेची भूमिका काय असते? द मोस्ट विजिबल, की जी आपण सोप्या मराठीमध्ये म्हणूयात सगळ्यांना माहिती असते, द मोस्ट विजिबल रोल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस हॅपन्स टू बी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज. म्हणजे सर्वांना माहिती असणारं, तुम्हा आम्हाला पटकन लक्षात येणारं जे दिसतं, ज्याला म्हणूयात आपण, म्हणजे ते काम कुठलं आहे, ती भूमिका कुठली आहे, तर कायद्याची आणि धोरणाची अंमलबजावणी करणं. ओके. However, besides this visible role, there lies another aspect of the role किंवा another form of role. या दिसणाऱ्या भूमिकेशिवाय दुसरी एक भूमिका असते, ज्याला आपण बिहाइंड द कर्टन, पडद्यामागनं जो रोल प्ले केला जातो असं म्हणूयात. व्हॉट इज दॅट? टू इव्हन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज, म्हणजे कायद्याच्या आणि धोरणाच्या निर्मितीला देखील योगदान देणं. म्हणजे लेट अस नाउ conclude saying that civil services plays a two-fold role, म्हणजे दुहेरी प्रकारची भूमिका सिव्हिल सर्व्हिसेस द्वारे निभावली जाते, बजावली जाते. त्याचा वन फोल्ड हा आहे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज, अँड द अनदर फोल्ड हॅपन्स टू बी कॉन्ट्रीब्युटिंग टू मेकिंग ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज. म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणूयात आपण, नागरी सेवेच्या भूमिकेचे दोन पदर, ओके, किंवा दोन रूप असं म्हणूयात. त्यातलं एक आहे कायद्या आणि धोरणांची अंमलबजावणी करणं, आणि दुसरं आहे कायदे आणि धोरणांच्या निर्मितीला देखील कॉन्ट्रीब्यूट करणं. ओके, नंबर वन. नंबर टू, वी कॅन ऑल्सो मेक सेन्स ऑफ द रोल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस इन द फॉलोइंग मॅनर. म्हणजे पुढील प्रमाणे, खालील प्रमाणे त्याच्या भूमिकेचा वेगळ्या पद्धतीने विचार पण करता येतो. नाउ व्हॉट इज दॅट? वन इज सिव्हिल सर्व्हिसेस is that component of administration which looks after the civic affairs of our society. I'll repeat it. Civil services is that part of administration which looks after, takes care of the civic affairs of our society. जे सनदी सेवा, नागरी सेवा, त्याला आपण कधी कधी प्रशासकीय सेवा असं मानतो, तर ही सेवा जी भारतीय प्रशासकीय यंत्रणेचा अंगभूत भाग आहे, तर हिची जी भूमिका आहे, तर त्याच्यामध्ये काय म्हणाले मी, नागरी जबाबदाऱ्या पाळण्यासाठी काम करते. सिविक अफेअर्स, सिविक म्हणजे नागरी, ओके, समाजाच्या नागरी कामांची जबाबदारी वाहणं हे काम नागरी सेवेचे आहे. पण व्हॉट इज मीन बाय लुकिंग आफ्टर द सिविक अफेअर्स? नाउ आय एम गोइंग टू स्प्लिट दॅट इनटू द फॉलोइंग 4 कॉम्पोनंट्स. म्हणजे त्याला आणखीन 4 ह्याच्यामध्ये आपल्याला विभागता येतं. सो नंबर वन, रेव्हेन्यू, म्हणजे महसूल. आता तुम्हाला जर असं विचारलं की IAS कदाचित माहिती नसेल, पण सगळ्यांना एक नाव माहिती असतं, कलेक्टर. ओके, नाउ कलेक्टर ॲज अ ऑफिस विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द colonial era was responsible for the collection of revenue. तिथून ते नाव आलेलं आहे. सो लँड रेव्हेन्यू ऑब्विसली असं आपण मानतो. ओके, सो the ultimate responsible officer at the level of district. Okay, so that is one aspect of the civic affairs. म्हणजे महसूल, आणि महसूल जेव्हा इथं म्हणतोय तेव्हा आपण जमीन महसूल असं मानतोय. Now there are other forms of revenue. Okay, you must have heard about that, you must be aware of that, which is taken care of by 2 revenue services. One is IRS IT, इन्कम टॅक्स असं तुम्हाला माहिती आहे, आणि दुसरा आहे IRS कस्टम्स अँड एक्साइज. म्हणजे आता हा रेव्हेन्यू काय आहे, तर हा जनरल रेव्हेन्यू ज्याला मानतो आपण, टॅक्सेस, थ्रू टॅक्सेस, विच इज कलेक्टेड थ्रू टॅक्सेस. म्हणजे सो वन आस्पेक्ट ऑफ द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज टेकन केअर ऑफ बाय द सिव्हिल सर्व्हिसेस हॅपन्स टू बी रेव्हेन्यू. ओके, कलेक्शन ऑफ रेव्हेन्यू. डोंट टेक इट लिटरली, बट रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट टास्क, फंक्शन. मराठीमध्ये त्याला काय म्हणूयात, महसुलाची जबाबदारी या सेवेवरती आहे. नंबर वन. नंबर टू, जे सगळ्यांना माहिती आहे, ऑल ऑफ अस नो दॅट, लॉ अँड ऑर्डर. नाउ द अल्टिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ अँड ऑर्डर इन अ डिस्ट्रिक्ट happens to be that of a collector. Ultimate responsibility. But for that responsibility, a specialized officer is appointed.
and there is a specific service for that. All of you know that. That is the police service. Okay, so SP, पोलीस सुपरिटेंडेंट असं म्हणतो आपण जिल्ह्याच्या पातळीवरती. सो कायदा आणि सुव्यवस्थेचं काम, आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पोलीस ऍडमिनिस्ट्रेशन, टू मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर. सो कायदा सुव्यवस्था. सो द सेकंड आस्पेक्ट ऑफ सिव्हिक अफेअर्स हॅपन्स टू बी लॉ अँड ऑर्डर. कायदा सुव्यवस्था दुसरा आयाम किंवा अंग म्हणा. नाउ द थर्ड, ज्याला आपण क्वाझाय ज्युडिशियल असं म्हणूयात. नॉट लिटरली द फंक्शन ऑफ ज्युडिशरी, बट लाईक द ज्युडिशरी म्हणूयात. त्याला क्वाझाय म्हणजे अर्ध न्यायिक असं म्हणतात. दॅट इज these civil servants also enjoy the power to settle disputes and thus adjudicate matters which are obviously part and parcel of the jurisdiction of the given office. म्हणजे हे जे सनदी सेवक असतात त्यांच्या अखत्यारीमध्ये, अधिकार क्षेत्रामध्ये जे विषय येतात तर त्या विषयांच्या बाबतीमध्ये निवाडा करण्याचा अधिकार देखील त्यांना असतो. त्यामुळे इंग्रजीमध्ये एक शब्दप्रयोग वापरला जातो adjudication. Now, classically speaking, the function adjudication happens to be that of the judiciary. So there are parties, there is a dispute between the parties. That dispute is taken to the judiciary. Judiciary impartially, neutrally looks into the matter and then adjudicates it. न्याय निवाडा मराठीमध्ये असं आपण त्याला मानतो. ओके, पण we are a democracy. We have three branches of government. And one of the important branches of government happens to be judiciary. Okay, so ती एक रचना आहेच आहे आणि तिला जे काही काम आपण दिलेले ते adjudicationचं आहे. But in regard with those matters which are not typically part and parcel of the judicial organ, those matters are settled by, adjudicated by these officers. But they are very limited in manner. Okay. सो कलेक्टरकडे पॉवर असते, तहसीलदाराकडे पॉवर असते, डेप्युटी कलेक्टरकडे पॉवर असते, वगैरे वगैरे वगैरे. मायनर मॅटर्स असतील, बट दोज आर इम्पॉर्टंट ऍट दॅट लेवल. सो क्वाझाय ज्युडिशियल असं मी त्याला सोयीसाठी म्हणतो. अँड देन कम्स म्हणजे अर्धन्यायिक काम असं म्हटलं. सो तीन आस्पेक्ट मी कुठले सांगितले तुम्हाला? रेव्हेन्यू, महसूल. सेकंड लॉ अँड ऑर्डर, कायदा सुव्यवस्था. थर्ड क्वाझाय ज्युडिशियल, अर्धन्यायिक, जिथे ऍडज्युडिकेशनचं काम करायचं असतं. आणि चौथं शेवटचं, खरं तर ते इट इन सेन्स कंप्राइजेस ऑफ ऑल द अबोव मेन्शन्ड थ्री आस्पेक्ट्स. सो द मग विच इज दॅट फोर्थ आस्पेक्ट ऑफ द रोल? डेव्हलपमेंटल आस्पेक्ट. मराठीत काय म्हणू आपण त्याला? विकासात्मक काम. तुम्ही म्हणाल की विकासात्मक कामं म्हणजे कसली कामं? Developmental activities. So what would come under developmental activities? Okay, can we include building roads? Can we include other means of communication? Can we include facilities pertaining the sector of health? Can we include facilities pertaining the domain of education? So on and so forth. म्हणजे you can think of so many activities, broadly I am putting it, as part and parcel of the developmental activities. So चौथं जे आयाम आहे ते आयाम म्हणजे विकासात्मक काम. आणि जेव्हा तुम्ही असं म्हणता की द प्रायमरी फंडामेंटली इम्पॉर्टंट रोल ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस इज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज. Especially if you focus on a policy. What is policy after all? Most of the policies are government initiatives which are taken up by either the central government or by the state government to what? To look into or to ensure some aspect, ensure development of some aspect of our society. म्हणजे आपल्या समाजाच्या विकासाशी संबंधित काहीतरी ते असतं. कधी कधी ते वेलफेअरशी संबंधित असतं. त्यामुळे आपण म्हणतो ना की लॉज आर देअर, पॉलिसीज आर देअर, देन द प्रोग्राम्स, अँड देन अल्टिमेटली द स्कीम. So scheme happens to be the most visible government initiative, okay, which is अंमलबजावणी केली जाते असं म्हणतो योजनेची. मराठीमध्ये योजना, स्कीम असं म्हणतात. इज इट क्लिअर? ओके. सो नाउ लेट मी कन्क्लूड दिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ माय प्रेझेंटेशन. पहिल्या मुद्द्याचा मी समारोप करणार आहे. ओके, सगळं जे मी सांगितलं ते मी कन्क्लूड करतो. The role of civil services happens to be twofold in one sense.
including A, implementation of laws and policies, but B, even to contribute to the making of laws and policies. On the other hand, we can also make sense of the role of civil services in terms of four aspects: revenue, law and order, quasi-judicial, and fourth is the development. मराठीमध्ये थोडक्यात असे मी सांगतो की नागरी सेवेची भूमिका काय जर म्हटलं तर आपण म्हणतो कायदा आणि धोरणांची अंमलबजावणी करणं, पण त्याच बरोबरीनं काहीसं पडद्यामागे राहून कायद्याच्या आणि धोरणांच्या निर्मितीमध्ये देखील योगदान द्यावं लागतं आणि दिलं जातं. दुसऱ्या अर्थानं जर आपण याचा रोल समजून घ्यायचा म्हटलं तर त्याची चार आयाम, अंग, आस्पेक्ट, फॅसेट्स म्हणतो आपण त्याला, लक्षात घेता येतात. महसूल, कायदा सुव्यवस्था, अर्धन्यायिक कामं जिथं निवाडा करावा लागतो, आणि शेवटचं म्हणजे विकासात्मक काम आहे. हे सगळं एकत्र करा. आता इज इट दॅट द 6 things which I just referred to are completely separate from each other? Not at all. There is a overlap. There is a interlink. मी सोयीसाठी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. सो ह्या ज्या 6 गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या, 2 fold आणि नंतर 4, एकमेकांमध्ये काय आहेत, गुंतलेले आहेत. सोयीसाठी ते लक्षात यावं म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला. Now you must be puzzled as to why I made it a point right in the beginning to talk about, though briefly, the role of civil service. म्हणजे मी आल्या सुरुवातीलाच हा पहिला मुद्दा मी का सांगितला तुम्हाला की नागरी सेवेचा अर्थ आपण लक्षात घेऊ आणि तिचा रोल आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. त्याचं कारण असं आहे, यू मस्ट बी फुल्ली अवेअर राईट इन द बिगिनिंग अबाउट the role of the civil services, because you are about to choose that as a career and about to prepare for the examination. So that's my basic purpose. Okay, पहिला मुद्दा. दुसरा, now what is the route to join the civil services, to be part of the civil services? त्याचा मार्ग काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. इट इज, आता त्याचे बरेच इतर पण मार्ग आहेत पण आपण या मार्गाचा उल्लेख करूयात. सो यू कॅन बी पार्ट ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस थ्रू प्रमोशन ॲज वेल. Okay, but the most significant route to join the civil services or be part of the civil services happens to be writing the examination. Okay, and then getting through the examination. म्हणजे परीक्षा देणं, लिहिणं आणि त्या परीक्षेमध्ये पात्र होणं. म्हणून मग मी ऑब्वियसली आता त्या परीक्षेबद्दल बोलणार आहे. So my second point is going to be explanation of, a very brief explanation of the outline of the civil services examination. म्हणजे दुसरा मुद्दा जो असणार आहे आपला तो म्हणजे या नागरी सेवा पदी जाण्यासाठी, सेवेमध्ये जॉईन होण्यासाठी काय करावं लागतं, तर नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करावी लागते, त्यात आपल्याला पात्र व्हावं लागतं. त्या परीक्षेबद्दल मी बोलणार आहे आणि मी आय एम गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी ब्रीफ अबाउट दॅट. देर आर 3 stages of the civil services examination. So prelims, mains and personality test. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि व्यक्तिमत्व चाचणी असं त्याला म्हटलेलं आहे. ओके, now one by one, the prelims. In prelims we have 2 papers. One is GS, General Studies, and the other is CSAT, Civil Services Aptitude Test. Each paper carries the weightage of 200 marks. Okay, in GS we have 100 questions. In CSAT we have less number of questions, that is the 80 questions. Okay, आता हे मी मराठीत सांगतो. आपल्याला UPSC पूर्व परीक्षेमध्ये 2 पेपर आहेत, सामान्य अध्ययन आणि नागरी सेवा कला चाचणी. दोन्ही पेपरला समान गुण आहेत, प्रत्येकी 200, पण प्रश्नांची संख्या वेगळी आहे. सामान्य अध्ययनामध्ये 100 प्रश्न आहेत, तर नागरी सेवा कल चाचणीमध्ये 80 प्रश्न आहेत. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला असणारं वेटेज हे वेगळं आहे, पण एकूण वेटेज मात्र सारखंच आहे. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट बोथ द पेपर्स इज CSAT is a qualifying paper. You have to earn 33% marks in the CSAT paper. Out of 200, 66 आपण म्हणूयात 67. Okay, but as far as GS is concerned, GS plays a critical 66 in CSAT, then rest depends upon the GS score. म्हणून GS हा फार महत्वाचा मानला जातो. हे मात्र फंडामेंटल डिफरन्स दोन्ही मधला आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन, तो काय आहे, what is the nature of prelims? And please always keep in mind the following 4 words through which we can understand the nature of preliminary examination.
म्हणजे पूर्व परीक्षेचा शेवटचा मुद्दा मी जो सांगणार आहे तो हा आहे की पूर्व परीक्षेचं स्वरूप काय आहे. ते 4 वर्ड्स मी म्हणतोय. पहिला आहे इट इज अन ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट ऑर एक्झामिनेशन, ही वस्तुनिष्ठ प्रकारची परीक्षा आहे, तुम्हाला काही लिहायचं नाही. सेकंड, बेस्ड ऑन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन, बहुपर्यायी प्रश्नांवरती ती आधारित आहे. थर्ड, इट हॅज गॉट मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्न, सॉरी दुसरा भाग झाला. तिसरा काय आहे, इट हॅज गॉट निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम, म्हणजे नकारात्मक गुण पद्धती आहे. and the fourth, it is basically a qualifying test. So 4 words, let me repeat all those 4 words: objective, based on multiple choice questions, MCQs, negative marking system and qualifying test. म्हणजे वस्तुनिष्ठ प्रकारची परीक्षा, बहुपर्यायी प्रश्नांवरती आधारित, नकारात्मक गुण पद्धती, नकारात्मक गुण पद्धती, आणि चौथं म्हणजे क्वालिफाईंग टेस्ट आहे. आता क्वालिफाईंग टेस्ट याचा अर्थ काय? यू हॅव टू successfully get through. It is a screening test, म्हणजे unless and until you earn the cut-off marks, it is very difficult to what? Overcome the obstacle. तो एक अडथळा आहे आणि तो अडथळा तुम्हाला ते क्वालिफाईंग मार्क्स मिळवल्याशिवाय पुढे काय यशस्वीपणे दूर सारता येणार नाही. And every year the cut-off marks keep on changing. Because it depends upon the number of posts to be filled that year. Second, the nature of paper, obviously GS as well as CSAT, and then the quality of your preparation. हे 3 घटक आपल्याला पटकन लक्षात येतात की ज्याच्यामुळे दरवर्षीचा कट ऑफ ज्याला म्हणतो आपण मेरिट सोप्या भाषेमध्ये ते बदलतं. नाउ कमिंग बॅक टू द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन, लेट मी समराइज दॅट. 2 papers, equal weightage, but fundamentally different, because the score you are going to earn in GS is going to determine whether you are going to get to the prelims or not. And if you look at the format of the prelims, those 4 keywords, okay, ते कायम लक्षात ठेवायचं. त्याच्याबद्दल मी बोलतो. म्हणजे 2 पेपर आहेत, दोन्हीला समान गुण आहेत, पण GS जास्त महत्वाचा आहे कारण तो क्वालिफाईंग पेपर नाहीये. GS मध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क कमवायचे आहेत, त्यावरतीच तुमचं पूर्व परीक्षेमध्ये पात्र होणं एका अर्थानं अवलंबून असतं. म्हणून सामान्य अध्ययनाकडे दुर्लक्ष आपण करत नाही आणि पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करत असताना ते 4 वर्ड्स तुम्ही कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचे. आता लेट मी कन्क्लूड माय पॉइंट as far as the prelims is concerned. Now what is that point? Now if it is an objective test, if it is based on MCQ, and on top of it if it has got negative marking system, तीनच आता मी वापर, म्हणजे जर ती वस्तुनिष्ठ असेल प्रकारची, बहुपर्यायी प्रश्नांनी बनलेली असेल आणि पुन्हा त्याच्यावरती कळस काय नकारात्मक गुण पद्धती असेल, then look at the expectation from you of UPSC. काय एक्सपेक्टेशन आहे तुमच्याकडनं? Your preparation has to be very, very precise. You have to ensure sharpness in your preparation. So whatever you are going to read, whether it is a concept, whether it is a term, whether it is a fact, whether it is a data, whether it is an analysis, whatever it is, you have to be precise and you have to be sharp. नाही मला 2 मध्ये कन्फ्युजन होते, 3 मध्ये कन्फ्युजन होते, नो वे. म्हणून मग पूर्व परीक्षेचा विचार करताना तुम्ही कायम हे 3 वर्ड्स लक्षात ठेवा. चौथा पण महत्वाचाच आहे. सो तुम्ही जो अभ्यास कराल, पूर्व परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकारची असल्यामुळं, बहुपर्यायी प्रश्नांनी बनलेली असल्यामुळं आणि नकारात्मक गुणपद्धती असल्यामुळं तुम्हाला पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करत असताना अत्यंत नेमका आणि अचूक पद्धतीने तुम्हाला तो अभ्यास करावा लागतो. नाउ व्हॉट इज द वे आउट? हा कसा काय करायचा? ऍज ऑफ नाउ आय विल टेल यू समथिंग. ए, while reading each and everything, let us be very, very careful. Let us be very attentive. Let us try to understand each and every part of whatever we will be reading. Focus on comprehension, comprehending whatever you will be reading. जे आकलन म्हणतो ना आपण त्याला, म्हणजे number 1. Number 2, once you comprehend, understand the basics, the fundamentals and the conceptual part of the given subject, then you can focus on the informative part, the factual part, the data part. कारण फॅक्च्युअल डेटा पार्ट ज्याला आपण माहितीच माहिती असं मानतो, तर ती
तिथं कॉम्प्रिहेन्शन एका लेवल नंतर आपल्याला फारसं कामाला येतच नाही. म्हणजे तिथं तुम्हाला काय सांगतात, परत परत वाचा, रीड इट मल्टिपल टाइम्स, रिव्हिजन प्लीज, मल्टिपल रिव्हिजन प्ले अ सिग्निफिकंट रोल. ओके, सो मुळात वाचतानाच लक्ष द्या, आकलन करा, ज्या ज्या बेसिक संकल्पनात्मक बाबी आहेत समजून घ्या, आणि मग तुम्हाला लक्षात येते की हा असा एक भाग आहे ज्याच्यात नुसतीच माहिती आहे, नुसत्याच नावळ्या, नुसतंच फॅक्च्युअल बाबी आहेत, तर त्याला तुम्हाला पुन्हा पुन्हा वाचण्याशिवाय दुसरा इलाज नाही. ओके, and then comes the ultimate part as far as the prelims preparation is concerned. Go for as many MCQs as part of practice as possible. जेवढे MCQs तुम्हाला सोडवता येतील, MCQs मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स, तेवढे तुम्ही सोडवू शकता. Now practicing questions, MCQs obviously plays a significant role in the sense A, evaluating, assessing your preparation. So whatever you have read, whether it is appropriate, whether it is sufficient or not, can only be gauged, can only be assessed if we go for solving MCQs. म्हणजे आपलं जे काय झालंय, वाचलंय, समजलंय, कसं काय कळणार आपल्याला, तर आपण MCQ सोडू. ओके, सो let us be very precise, let us be very sharp, revise stuff multiple times, and go for as many MCQs as possible. These are the critical points as far as preparation for prelims is concerned. Okay, so this is one stage first. Let us move on to the second stage. Dusra tappa, mains examination. I would say mains examination happens to be the most important stage of the civil services examination. So when I say so, I have the scope of the examination in mind. What do I have in my mind? Obviously the scope. So what is the scope of mains examination? That is a scope when you have 4 GS papers, each carrying again equal weightage of 250 marks. सामान्य अध्ययनाचे 4 पेपर्स UPSC मुख्य परीक्षेला आहेत, प्रत्येकी 250 गुण, 1000 गुण. Then you have second important component of, so first is GS into 4 papers. Second important component of mains examination happens to be the optional subject. You have to choose one optional, which is split into 2 papers, taken together 500 marks. So one paper 250, second paper 250, taken together 500 marks. Kiti zale baka 1500. So 1000, that is 1000 for GS, 500 for optional. म्हणजे सामान्य अध्ययन 1000 आणि वैकल्पिक विषय 500, 1500 झाले. Then you have very interesting separate essay paper for 250 marks. All of you know that. For which or in which you have to write essays on 2 topics or 2 subjects in and about 1000 to, or let us say 1000 to 1200 words each, let us say. So 1750 marks. Now besides these papers, you have 2 more papers in UPSC examination, UPSC mains examination. Those are known as language papers, which are compulsory. A, English, and B, any of the Indian language you choose. Number 2, they are qualifying in nature. They are qualifying in nature in the sense you have to secure 25% marks in each language papers. Otherwise, if you fail in securing 25% marks in both the papers or any of the 2, then none of your other mains paper would be assessed by the UPSC. You got it? You would be disqualified by the UPSC in the mains examination. Then you will have to apply for the coming pre, get to the pre, then go for the mains. Okay, qualify in the language papers, and then the rest of the papers would be assessed by the UPSC. So let us be very careful about the language papers. म्हणजे भाषेच्या पेपर बद्दल तुम्हाला अत्यंत काळजी घ्यावी लागेल. Okay. Now don't worry about the language papers, because the standard which is set by UPSC for the language papers happens to be that of the 10th, generally matriculation. So you don't worry about it. Now coming back to the core of the mains examination. What is the core of mains examination? 4 GS papers, 2 optional papers, 1 optional subject, and 1 essay paper. Okay, म्हणजे सामान्य अध्ययनाचे 4 पेपर्स,
वैकल्पिक विषयाचे 2 पेपर्स आणि निबंधाचा 1 पेपर. एकूण 1750 गुण या मुख्य परीक्षेसाठी आहेत. नाउ व्हॉट इज द नेचर ऑफ द मेन्स एक्झामिनेशन? इन वन वर्ड यू कॅन से इट इज रिटन इन नेचर. ती लेखी परीक्षा आहे, म्हणजे तुम्हाला लिहायचं आहे. यू हॅव टू राईट अँड राईट. तुम्हाला लिहायचं आहे म्हणजे. सो द नेचर इज व्हेरी डिफरंट. नंबर 1, when we say written in nature, जेव्हा आपण म्हणतो की परीक्षा लेखी प्रकारची आहे, तुम्हाला लिहायचं आहे, त्याचा अर्थ काय म्हणजे? तर इमिजिएटली आपल्या डोक्यामध्ये काय येईल? 2 fundamentally important things. One, understanding all subjects. Before that, let us say all papers, all subjects, every chapter of the subject, and whatever components we have in syllabus. सोप्या भाषेत काय म्हणू आपण की जर मला लिहायचं असेल तर मला ज्याच्यावर लिहायचं आहे तो जो अभ्यासक्रम आहे तर तो अभ्यासक्रम मला समजलेला असला पाहिजे. Say for example, in Indian Constitution, if we have making of Constitution of India, then salient features of Constitution of India, nature of Constitution of India, then fundamental rights, directive principles, federalism, so on and so forth. If these are the chapters which are very much part of syllabus, then I must have understood all these chapters as part of, let us say, GS2 Constitution of India. As simple as possible. So now I will use the word comprehension of the entire syllabus. ओके, म्हणजे सिलेबसचा अर्थ हा सिलेबस या अर्थाने नाही म्हणत. त्या सिलेबस मध्ये जे जे दिले ते तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. सो अंडरस्टँडिंग, कॉम्प्रिहेन्शन, मेकिंग सेन्स ऑफ कुठले शब्द प्रभाव. सो जो अभ्यासक्रम आपल्याला दिलेला आहे तो आपल्याला समजला पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? नाउ नंबर 2, understanding forms half of the part, half of the process of the preparation. Now you must have taken the clue. Then what else is there? The remaining half is about what? The capacity, the ability, the skill to write that. Actually write, actually represent, present, express. कुठले शब्द वापरा. सो आकलन एक भाग आहे आणि ते केलेलं आकलन मांडणं, सादर करणं, अभिव्यक्त करणं हा दुसरा भाग आहे. सो व्हेन इट कम्स टू मेन्स एक्झामिनेशन, वन ऑफ द सिग्निफिकंट एबिलिटी which has to be developed by every aspirant happens to be the ability to articulate and write very effectively. Very effectively. आता इथं 3 aspect मला in regard with this तुमच्या समोर मांडायचे आहेत. नंबर 1, understanding question very precisely, very sharply and appropriately. म्हणजे प्रश्न मला व्यवस्थित समजला पाहिजे. There are certain keywords which are also known as directive words in each and every question. So प्रत्येक प्रश्नामध्ये, be that of GS or optional or for that matter a topic in essay paper, तुम्हाला प्रश्न समजला पाहिजे. आता प्रश्न समजला पाहिजे म्हणजे काय समजलं पाहिजे? The directive words and the keywords of the question. You must be in a position to able to identify that very precisely. It has been our experience that most of the students cannot understand, figure out the central requirement and demand of the question. Believe me, 90% विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न असतो, प्रॉब्लेम असतो, समस्या असते. प्रश्न वाचणं, त्याच्यावरती विचार करणं आणि त्याची गरज काय ती ओळखणे, याच्याकडे जेवढा वेळ द्यायला पाहिजे तेवढा वेळच दिला जात नाही. त्यामुळे ती डिफिकल्टी शेवटपर्यंत राहते, लक्षात ठेवा. ओके, सो नंबर 1, reading question appropriately and thereby reaching out to the demand of the question, the requirement of the question, the need of the question very sharply. प्रश्न वाचणं, समजून घेणं, त्याचं योग्य ते आकलन करणं आणि त्या प्रश्नाची मागणी काय ती व्यवस्थित समजून घेणं, त्या मागणीपर्यंत जाणं, ही पहिली महत्वाची गोष्ट मेन्स मध्ये आहे. नंबर 1. नंबर 2, दुसरी जी आहे विच इज क्वाइट ऑब्वियस, देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट दो ऑब्वियस, सिंपल, सगळ्यांना माहिती असतं, पटकन कळतं, पण त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे.
म्हणजे ते मराठीमध्ये एक म्हण आहे किंवा कळतंय पण वळत नाही, ते वळतच नाही म्हणजे ते काय आहे, वर्ड लिमिट आहे. हा सर येस ओके 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स फाईन, दॅट्स व्हॉट इज बिग डील इन दॅट. ठीक आहे 100 शब्द 100 शब्द 150 शब्द 150 शब्द 250 शब्द. बट द मोमेंट यू स्टार्ट रायटिंग डाऊन then you realize that, oh, I am finding it very, very difficult. I began writing answer and almost took 3 paragraphs to just introduce my argument. 100 शब्द तिथेच गेले आपले. That is not going to help us much. And in GS, you have to answer 20 questions. Of the 20, 10 are for 15 marks and the remaining 10 are for 10 marks. Imagine writing 20 answers in a span of 180 minutes. म्हणजे एका प्रश्नाला किती वेळ येतो बघा तुम्ही. And then imagine, and let us always keep in mind that you will not be the only candidate writing the mains. There would be 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 students, depending upon again that magic figure, posts to be recruited that way. So my second point is, let us be fully aware of the word limit, and we will have to follow the word limit in letter and spirit. त्यात काय सर मी करू शकतो, तसं नाही करायचं, ऍब्सोल्युटली कॅज्युअली घ्यायचं नाही. ओके, नंबर 2. नंबर 3, तिसरी जी गोष्ट आहे ती ऍक्च्युअल लिहिणं. मला प्रश्न कळलाय, आय रेड द क्वेश्चन, आय गॉट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली. नंबर 2, आय एम व्हेरी माइंडफुल ऑफ द वर्ड लिमिट. नाउ व्हॉट, ऍक्च्युअली रायटिंग द आन्सर. आता त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी आहेत ना, म्हणजे लँग्वेज, formality, all formalities, use of punctuations, the tense, grammatically correct sentences, so on and so forth. सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतील. म्हणजे now your writing also has to be very precise and sharp. तुम्ही असं म्हणाल की सरांना बहुतेक 2 शब्द खूप आवडतात, प्रिसाइज अँड शार्प. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की सर लिखाण नेमकं करायचं म्हणजे काय करायचं, लिखाण शार्प करायचं म्हणजे काय करायचं, जे गोल फिरायचं नाही. म्हणजे काय सांगायचंय, 4, 5, 6 वाक्य झाली, 2 पॅराग्राफ वाचले तरी कळतच नाही की काय म्हणायचं. दॅट शुडंट बी द केस. सो लेट अस बी प्रिसाइज. याचा अर्थ असा आहे, लेट अस कम अप विथ व्हेरी क्लिअर सेंटेन्सेस. दॅट इज ईच ऑफ युअर सेंटेन्स मेक्स अ पॉइंट. काय म्हणायचंय पटकन कळतं. लेट युअर लँग्वेज बी व्हेरी सिम्पल. काही हरकत नाही, तिथं काय आपल्याला काय फ्लॉवरी लिटररी लँग्वेज लिहायची नाही. लेट अस बी व्हेरी क्लिअर अबाउट दॅट. तुमची भाषा एकदम साधी असली तरी काही बिघडत नाही. आता साधीचा अर्थ काय, वाक्याचा अर्थ मला लागला पाहिजे. काय नाऊन आहे, प्रोनाऊन आहे, वर्ब आहे, जे काही बेसिक रिक्वायरमेंट वाक्याची असते ती जुळवाजुळव असते, तेवढंच मला जमलं पाहिजे. साहित्यिक वाङ्मयीन अशी भाषा इथं गरजेची नाही. म्हणजे ज्याला काय ऑर्नामेंटल लँग्वेज अजिबात गरजेची नाही. साधी एनसीआरटीचं स्टँडर्ड जरी तुम्ही मेंटेन केलं, मोर दॅन सफिशियंट. हा, मग काय महत्वाचं बनतं, यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, म्हणजे यूज ऑफ की टर्म्स. सो इफ आय एम रायटिंग आन्सर ऑफ अ क्वेश्चन विच पर्टेन्स टू इकॉनॉमी, so my answer must be reflective of the terms which are part and parcel of the economy. म्हणजे मी जर इकॉनॉमी वरती उत्तर लिहित असेल तर माझ्या लिखाणामध्ये इकॉनॉमी मध्ये शब्द यायलाच पाहिजेत ना. म्हणजे मी जर कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रश्नावरचं उत्तर लिहितोय तर ती कॉन्स्टिट्यूशनची जी टर्मिनॉलॉजी आहे ती माझ्या ह्याच्यात यायलाच पाहिजे ना. म्हणजे आम्ही जनरलिस्ट लिहिणार सगळीकडे, म्हणजे तसं चालणार नाही. म्हणजे सो वी हॅव टू थिंक व्हेरी मायन्युटली इन डिटेल while approaching the writing practice. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी, म्हणून आता तुम्ही बघा, now if we are fully aware of all these subtleties, aspects of the ability which we are going to require while writing mains, तर तुम्ही म्हणाल की बरं झालं मला कळलं, मी सुरुवातीपासून समजतो. So the moment I start reading NCERT, I'll be very thoughtful about the language part. While reading newspaper, while reading any other stuff, म्हणजे आपण वाचताना जनरली कसं होतं आपलं, वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द मॅटर. त्याच्यात
कंटेंट काय, आशयाकडे लक्ष देतो. आणि लँग्वेजकडे किती लक्ष देतो आपण, सहजासहजी देतच नाही आपण. सो लेट अस नॉट डू दॅट. लेट अस बी इक्वली माइंडफुल ऑफ बोथ कंटेंट ॲज वेल एज द लँग्वेज पार्ट. आणि ही जर का सवय, पुन्हा मराठीमधल्या त्या मुलीचा मी आधार घेतो, कळते पण वळत नाही. 99% लोकांना वळत नाही, बिलीव्ह मी. म्हणजे लेट अस नॉट बी ऑफ दॅट 99%. ते 1% तुम्ही असायला पाहिजे, म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. ओके, सो टू बी एबल टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली and reach to the demand of the question appropriately, being mindful of the word limit, and then putting or writing down, let us say, presenting one's own argument very effectively. आणि त्याच्यात भरपूर गोष्टी येतात. म्हणजे मी आता त्याच्याबद्दल जास्त सांगत नाही. म्हणजे you might be needed to include examples, case studies, use data, factual details, few arguments. It would at the end of the day depend upon the nature of the question and expectation of the question from you. म्हणजे त्याच्यात मी काय काय लिहिणार आहे, उत्तर लिहिणार आहे म्हणजे मी काय लिहिणार आहे, त्याच्यामध्ये माहिती जास्त असायला पाहिजे का, त्याच्यात उदाहरणांचा मी समावेश करायला पाहिजे का, त्याच्यामध्ये मी विचारवंत अभ्यासक जे असतात त्यांच्या मताचा संदर्भ घ्यायला पाहिजे का. तर हे सगळं प्रश्न काय आहे त्याच्यावरती डेफिनेटली डिपेंड करतात. ओके, सो कॉम्प्रिहेन्शन आणि एक्सप्रेशन किंवा रायटिंग ह्या दोन महत्वाच्या बाबी मेन्सच्या बाबतीमध्ये क्रिटिकली इम्पॉर्टंट आहेत. हे कायमच तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि जो खूप महत्वाचा भाग आहे, 1750 गुण, 1750 मार्क्स. लुक ॲट द वेटेज, लुक ॲट द स्कोप. ओके, सो हे तुम्ही लक्षात ठेवा. देन कमिंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ द जर्नी, that is the personality test. This year the UPSC interview began from 5th of April till 26th of May. Okay, almost there are 200 students from our institute who got through the means and they are appearing for the interview. So almost 30-40% of students have already appeared, and then the others are in the pipeline. They are waiting for their dates. Okay, 275 marks, 275 गुण आहेत. The name is the nomenclature, जे नाव त्यांनी वापरले, it is not interview but it is personality test. Okay, the moment we use that, sorry, look at that word personality test, व्यक्तिमत्व चाचणी. तर तुम्ही म्हणाल कशासाठी व्यक्तिमत्व, फॉर व्हॉट शेक, टू बी सिलेक्टेड फॉर बीइंग अ सिंगर और एन आर्टिस्ट, व्हॉट, नो, सिव्हिल सर्वंट. म्हणून ते 6 वर्ड्स मी तुम्हाला सांगितलेले, मग अशी सुरुवात न केली ना मी. म्हणजे so in your interview, in your personality test, your personality would be assessed by the UPSC, keeping in mind whether you are fit for the job of a civil servant. नागरी सेवकाची भूमिका बजावायला तुम्ही फिट आहात की नाहीत हे त्याचं पॅरामीटर असणार. मग त्याच्यासाठी आपल्याला माहिती असायला पाहिजे ना की व्हॉट इज सिव्हिल सर्व्हिस and what is the role of a civil servant. म्हणून मी आज माझ्या प्रेझेंटेशनची सुरुवात त्यांनी केली होती. आणि ते 6 शब्द तुम्ही कायम लक्षात ठेवा, त्या 6 बाबी मी तुम्हाला सांगितलेल्या. ओके, नंबर 1. नंबर 2, थोडेसे काही बाबी मी तुम्हाला सांगतो. लुक, सिव्हिल सर्वंट इज अ पब्लिक सर्वंट. मराठीमध्ये त्याला लोकसेवक असं म्हणतो आपण. सो दिस जॉब इज नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल 10 to 5 वाला जॉब. ऑफिस वाला म्हणतो ना आपण, नो, नॉट एट ऑल. इट इज गोइंग टू बी 24/7 जॉब. पब्लिक, नंबर 1. नंबर 2, it is a public service in the sense you are supposed to serve the public. Okay, तुम्ही कुणाला सेवा पुरवणार आहात, पब्लिकला सेवा पुरवणार आहात. आता पब्लिक म्हटलं तर त्याचा अर्थ काय सांगा मला. त्याचे वेगवेगळे आस्पेक्ट्स, फॅसेट्स आहेत त्याचे. आणि दॅट helps us, that publicness of the service helps us in understanding, in making sense of so many expectations from a civil servant. You have to be neutral, you have to be impartial, you have to be committed to not any party but to the Constitution of India. Because if you read Constitution of India carefully, then we will come to know that
It is the people as agency which happens to be sovereign and supreme. Nobody else. No other organization, institution, nothing. Therefore, if you read the preamble to the Constitution of India, the opening words, we the people of India. So people are sovereign, people are supreme. So you have to be committed to the people. So you have to be judicious. Okay, so these are the qualities of the personality. आणि ह्या क्वालिटीज तुमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये कसल्याही प्रकारचे प्रश्न विचारून तुमची चेक केली जाते. म्हणजे कुठलाही प्रश्न असू शकतो. म्हणजे अ क्वेश्चन कॅन बी, आता समजा तुम्ही मला सांगितलं डिस्कस डॅप मध्ये, सो यू हॅव टू फिल अप 2 forms which are known as DAP 1 and DAP 2, detailed application form. And the detailed application form is essentially about your, let me use that simple word, biodata. Your name, your educational qualification, father, mother, income, then the names of the educational institutions, then importantly the extracurricular activities, so on and so forth. म्हणजे तुम्हाला विचारून तुम्ही भरलेली माहिती तुम्ही आयोगाकडे पाठवता, त्याला डिटेल्ड ऍप्लिकेशन फॉर्म म्हणतात. ओके, म्हणजे तुमची पर्सनॅलिटी तुम्हीच कळवता, म्हणजे त्याच्या आधारे तुम्हाला विचार. सो इथे दिसतच ना, म्हणजे जिल्हा कुठला आहे तुमचा. ओके, द प्लेस यू कम फ्रॉम, including maybe village, taluka, district, everything, every detail is to be part of the form. So obviously they would ask you, okay, say for example Aurangabad district, so they would ask you, so you are a resident of the city Aurangabad or you reside in some other place but not the city of Aurangabad. So you would say no sir, I stay in city Aurangabad. So एकदम सिंपल प्रश्न ते तुम्हाला विचारू शकतात. So look, we have come to Aurangabad for the first time. We haven't visited Aurangabad before that. What places would you suggest? And ते नंबर पण सांगतील तुम्हाला. So please tell us 3 places, 4 places, 2 places. किती असू शकतात ते, आणि रॅन्डम पण विचारू शकतात. आणि सेम आता समजा पुण्यावर प्रश्न विचारतो तुम्हाला, सेम आम्ही पुण्याला पूर्वी आलो नाही, पुण्याला आम्ही पहिल्यांदाच आलो आहोत, तर काय 4 ठिकाण आम्हाला सुचवा तुम्ही. आता तुम्ही म्हणाल की सर याचं असं काही उत्तर आहे का जे 200% बरोबर आहे, विच विल हेल्प मी इन फीचिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्क्स. म्हणजे असं काही असू शकत नाही म्हणजे ते. बट the moment you share, that is tell them few places, on the basis of that they would definitely gauge your personality. तुम्ही म्हणाल की काय सांगायचं असतं मग त्यात, सांगा तरी आम्हाला. आता पुण्याचं म्हणल्यावर काय सांगायला पाहिजे आम्ही. आमच्या तोंडात पहिलं नाव येतं शनिवार वाडा, दुसरं नाव काय येतं पुण्यात सांगा. हा, सिंहगड. बापरे, हा तू पुण्याचा नाही आहेस म्हणजे म्हणून सिंहगड येतो. हा, अजून थर्ड दगडूशेठ. बापरे, हा अजून. म्हणजे तुम्ही एक, म्हणजे पुण्याबद्दल तुम्ही वाचलेलं नाहीये, पुण्यातलं तर कुणी नाहीच असं मला वाटायला लागलं. ओके, तुमचा त्यात दोष नाही, डोंट वरी अबाउट दॅट, आय एम नॉट कमेंटिंग ऑन यू. म्हणजे इव्हन द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे हू हॅव बीन हिअर, 3-4 गोष्टीच्या पलीकडे. पुण्यामध्ये किती गोष्टी आहेत, म्हणजे तसंच तुमच्या शहराबद्दल आहे, कुठल्याही शहराबद्दल, द प्लेस यू कम फ्रॉम. आपलं ते टिपिकल एक जे ठरलेलं असतं ना, 3-4 गोष्टी सांगतो ना, आपल्याला पलीकडची माहितीच नसते. म्हणजे आय होप यू आर, म्हणजे मी क्लिअरली मुद्दाम बोलत नाही, म्हणजे माझा अशी इच्छा आहे की तुम्ही विचार करायला पाहिजे. मी तुम्हाला उत्तर तर सांगत नाही, तुम्ही विचार करावा अशी माझी अपेक्षा आहे, कारण त्याच्यावरनं तुम्हाला गेज करणार आहे, तुमची असेसमेंट ते करणार आहे. म्हणजे हा विद्यार्थी, हा ठीक आहे, हे तर ऑब्विस आहे, हा ऑब्विस प्लेसेस सांगितलेले आहेत, पण असं काही ते बघतायत की जरा ऑफबीट काय आहे का, हा जरा वेगळ्या पद्धतीने विचार करणारा कॅन्डिडेट आहे का, हे ते विचार करतात आणि ते कशातनंही शोधू शकतात. तुम्ही म्हणाल की हा काय प्रश्न झाला का सर, यातनं काय करणार आहे, मी 4 ठिकाणाची नावं सांगितली, व्हॉट इज अ बिग डील इन दॅट. बट दॅट ऑल्सो टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग. ते सुद्धा खूप काही तुम्हाला सांगणार आहे. कारण the moment you name places, the moment you start naming places, तर तुम्ही नुसतंच असं काहीतरी विचारलंय, रॅन्डमली सांगताय असं नव्हे, म्हणजे तुम्ही विचार केलाय. बरोबर आहे. हा, नसेल केला तर मग प्रॉब्लेम होणार.
पण आपण त्याचा विचार केलेला असला पाहिजे. कधी कधी असं होऊ शकतं की व्हाय दॅट प्लेस, त्यांना जर माहिती असेल तर ते म्हणतील की व्हाय नॉट धिस प्लेस, मग आपली पंचायत होऊ शकते. सो हा, आता हा एक भाग मी तुम्हाला सांगितलाय. व्हॉट एल्स इज एक्सपेक्टेड इन द पर्सनॅलिटी टेस्ट. सो मी काही गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या की बीइंग अ पब्लिक सर्वंट देर आर सर्टन ट्रेट्स विच आर एक्सपेक्टेड ऑफ यू. म्हणजे जसं मी म्हटलं तुम्हाला, इम्पार्शियल तुम्ही असलं पाहिजे, ओके, न्यूट्रल तुम्ही असलं पाहिजे, तुमची कमिटमेंट संविधानाशी आहे, वेलफेअर ऑफ द पीपल आहे, ती सगळी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात. मग तुम्ही ऑनेस्ट वगैरे 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 हे तर सगळं आहे त्याच्यामध्ये, नो डाऊट अबाउट दॅट. पण आणखीन काही डीपली महत्वाच्या गोष्टी आपल्या आहेत आणि इव्हेंच्युअली यू वुड कम टू नो अबाउट दॅट. लुक, देर आर सर्टन फंडामेंटल व्हॅल्यूज which are cherished by our constitution, and therefore all of us are supposed to cherish those values. Liberty, freedom, equality, fraternity, justice, dignity of individual, okay, being sensitive, having empathy, being secular. किती गोष्टी झाल्या बघा. ह्या तुम्ही सिव्हिक्स मध्ये पण शिकला असणार, अदरवाईज पण तुम्हाला माहिती असतील त्या. इफ नॉट, why do we need to read all these values only in civics? Otherwise also, म्हणजे स्वातंत्र्य आहे, समता आहे, न्याय आहे, बंधू भगिनी भाव आहे, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आहे, धर्मनिरपेक्षता आहे. इव्हन तुम्ही लोकशाही हे एक मूल्य आहे ना, डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ व्हॅल्यू. लोकशाही हे एक मूल्य आहे. तर ही जी मूल्य आहेत, ही सगळी मूल्य ultimately each and every value is integrally attached to the publicness of your role. म्हणजे प्रत्येक यातली लिबर्टी पब्लिकनेसशी संबंधित आहे, इक्वॅलिटी पब्लिकनेसशी संबंधित आहे, इजंट इट? आणि तुम्हाला लक्षात येईल त्या. म्हणजे सो हा एक भाग. आता शेवटचा भाग मी पर्सनॅलिटी टेस्ट मध्ये सांगतो. यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेअर ऑफ युअर सराउंडिंग. आता तुम्ही म्हणाल सर आम्ही आमच्या भोवताली युनिव्हर्स आहे, मग युनिव्हर्सल नॉलेज असायला पाहिजे का? नो. युअर स्टेट, द रिजन यू कम फ्रॉम, द डिस्ट्रिक्ट यू बिलॉंग टू, द तालुका यू हॅपन टू बी पार्ट ऑफ, अँड मे बी इफ यू कम फ्रॉम विलेज, इवन द विलेज. सो वेल, दिस कॅन स्टार्ट फ्रॉम सिटी एज वेल. सो सिटी म्हणलं तर कदाचित डिस्ट्रिक्ट असू शकतं. सो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, देन द रिजन, देन द तुमचा स्टेट, म्हणजे, आणि ऑब्विसली अबाउट इंडिया, अँड देन द ग्लोबल अल्टिमेट लेवल. सराउंडिंग बद्दल अवेअर असणं म्हणजे समजा, से फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट आर द डेव्हलपमेंटल इंडिकेटर्स ऑफ युअर डिस्ट्रिक्ट, व्हॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स आर फेस्ड बाय युअर डिस्ट्रिक्ट ऑर मे बी सिटी, व्हॉट एव्हर इट इज. सो तुमच्या शहराबद्दल, तुमच्या जिल्ह्याबद्दल तुम्हाला त्याची बेसिक जिओग्राफी काय आहे, त्याचं सोशल प्रोफाईल काय आहे, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अपॅरेटस काय आहे. म्हणजे आमच्या जिल्ह्यात विधानसभेच्या किती सीट्स आहेत मला माहितीच नाही, लोकसभेचे किती मतदारसंघ आहेत माहितीच नाही, माझ्या शहरात कॉर्पोरेशन आहे की नाही मला माहितीच नाही, का नगर परिषद आहे हेही माहिती नाही, कॉर्पोरेशन आहे माहिती नाही, पण वॉर्ड किती आहेत हेही माहिती नाही. काय इम्प्रेशन जाईल त्यांच्याकडे? ते म्हणणार की ह्याला अवेअरनेसच नाहीये. आणि पब्लिक सर्वंट हा अवेअर पाहिजे. तुम्ही म्हणाल की कशाबद्दल अवेअर पाहिजे? सराउंडिंग बद्दल. तुम्ही म्हणाल की सराउंडिंग म्हणजे काय? ऍटलिस्ट द स्टेट यू कम फ्रॉम, बिकॉज अल्टिमेटली यू आर गोइंग टू सर्व युअर स्टेट, मे नॉट बी महाराष्ट्र बट सम अदर स्टेट. आता तुम्हाला कुठल्या राज्यात तुम्ही जाणारा माहिती नाही, पण निदान ज्या राज्याचे तुम्ही आहात त्याच्याबद्दल तर माहिती पाहिजे ना. म्हणजे त्याच्यावर तुम्हाला डेफिनेटली ते जज करू शकतात. म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त पब्लिक सर्वंट इज सपोज टू बी अ डिसिजन मेकर, because he is going to occupy a seat of an authority. आणि आपण जनरली पॉवर असं म्हणतो, म्हणजे but it is authority, it is a legitimate power, okay, म्हणजे which is consented, comes right from the Constitution of India, which is in turn supported by all the people, असं आपण मानतो त्याला. So since a public servant, civil servant is going to enjoy authority, डिसिजन घ्यावे लागतात. डिसिजन घेण्यासाठी अथॉरिटी आहे ना, म्हणजे टू इम्प्लिमेंट लॉज अँड पॉलिसीज. सो मे बी कन्सर्निंग रेव्हेन्यू, कन्सर्निंग लॉ अँड ऑर्डर, कन्सर्निंग क्वाझाय ज्युडिशियल फंक्शन, और मे बी सम डेव्हलपमेंटल ऍक्ट, सो अँड सो ऍक्टिव्हिटी. सो आता ही जी अथॉरिटी तुम्हाला मिळणार आहे, तर त्याच्या बाबतीमध्ये आपण काय लक्षात घेतलं पाहिजे?
So decision makers. So are you a candidate, a kind of candidate who possess the ability to understand, it can be anything, understand an issue, understand a problem, it can be anything, and then think through that problem, also aware of the measures taken up to deal with the problem till date, and ultimately to suggest few other measures if it is asked. जे तुम्हाला डिसिजन मेकिंग ची ॲबिलिटी पाहिजे असं म्हणालो, निर्णय घेण्याची क्षमता. आता निर्णय घेणं ही प्रक्रिया काय असते बघा, म्हणजे देयर इज अ सिच्युएशन, द सिच्युएशन नीड्स टू बी डन समथिंग, म्हणजे एक परिस्थिती आहे, त्या परिस्थितीमध्ये काहीतरी करणं, म्हणजे ते कदाचित न करणं पण असू शकतं, काहीच न करायचं हा पण निर्णय असू शकतो. ओके, पण जनरली करणं असं पण मानतो. सो यू आर एक्सपेक्टेड, अ सिव्हिल सर्वंट इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, म्हणजे असंही असू शकतं. सो पण मग त्याच्यासाठी आपल्याला पुन्हा समजलं पाहिजे, परिस्थिती काय समजून घेता यायला पाहिजे, तिचे कंगोरे काय ते कळले पाहिजेत मला. मग तुम्ही म्हणाल की असं पूर्वी कधी झालं होतं का, त्याच्यात काय केलं होतं, अमुक अमुक केलं होतं, पण ते पुरेसे ठरलं होतं का, मग ठरणार नसेल तर मग काय करायला पाहिजे. सो तुम्हाला ते कॉम्प्रिहेन्शनची ॲबिलिटी पाहिजे. सो निर्णय घेणं म्हणजे चारपैकी एका बटनावर बोट ठेवणं असं इतकं सोपं नसतं. म्हणजे त्यामुळे वी विल हॅव टू अंडरस्टँड द सिच्युएशन properly, think through the situation. You will have to compare between the possible options, and of the available possible options you will have to choose the best possible at the given point. म्हणजे डिसिजन मेकिंग. तुम्हाला काही प्रश्न विचारले जातील ना, की अच्छा तुम्हाला असं विचार, तुमच्या जिल्ह्यात समस्या काय आहे, तुम्ही म्हणालात की पावसाचं पाणी फार कमी पडतं, म्हणजे पर्जन्यमान कमी आहे. ओके, मग काय करायला पाहिजे, काय शासनाने केले का नाही केले, मग तुम्ही म्हणाल की अमुक अमुक स्कीम केली, मग काय पुरेशी ठरली की नाही ठरली, तुम्ही म्हणाल की नाही फारशी करू, मग तुम्हाला विचार मग काय करायला पाहिजे. यू गॉट इट. जस्ट एक मी एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे. सो अशा अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये डेफिनेटली विचारल्या जाऊ शकतात. म्हणजे आर यू एबल टू टेक डिसिजन ओके इन अ गिवन सिच्युएशन, ही बाब त्याच्यामध्ये महत्वाची ठरते. म्हणजे सो अशा ज्या एक्सपेक्टेशन सिव्हिल सर्वंट कडनं असतात त्याचीच तपासणी तुमच्या पर्सनॅलिटी टेस्टच्या माध्यमातून केली जाते. आता मी एवढंच सांगतो त्या बाबतीमध्ये. सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, हाऊ टू अप्रोच द सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द, किंवा तुम्ही सोपं करा त्याला, देर आर 5 स्टेजेस. 5 गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा त्याच्या. तिसरा मुद्दा, या परीक्षेची तयारी कशी करावी याच्या संदर्भातला आहे. नंबर 1, let us understand the scheme of the examination and nature of the examination thoroughly. म्हणजे ही परीक्षा काय आहे, पूर्व मुख्य मुलाखत समजून घेऊयात. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सिलेबस थरली समजून घ्या. म्हणजे त्याचा अभ्यासक्रम तुम्ही पूर्णपणे 3, 4, 5, 6 वेळा वाचलाय तुम्ही. ओके, सो यू नो ईच अँड एव्हरी कॉम्पोनंट ऑफ द सिलेबस. म्हणजे ओके. नंबर 2. नंबर 3, तिसरी जी स्टेप म्हणा त्याला, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रिलिम्स फ्रॉम 2011 टिल डेट and for mains from 2013 to 2021. एवढ्या काळातल्या युपीएससीच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या तुम्ही बघितल्या पाहिजे. ओके, we have published, as far as the prelims is concerned, we have published a very interesting book written by Saurabh Kumar, who happens to be an IFS officer, forest officer, who has compiled all previous year GS question papers of prelims from 2011 to even the previous paper, and analyzed the answers of each and every question right from 2011 till 2020. अतिशय चांगलं आहे, तुम्ही बघू शकता. Similarly, you can go through the previous year question papers of UPSC of mains as well. आता तुम्ही म्हणाल की काय करायचं त्यातनं, म्हणजे if I am aware of the syllabus and if I have also gone through the previous year question papers, म्हणजे जुन्या प्रश्नपत्रिका का बघायच्या, तर मला आता कितीही कळो अथवा न कळो पण निदान मला काहीतरी एक बेसिक आयडिया येईल ना. म्हणजे की से फॉर एक्झाम्पल, इफ आय हॅव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ GS2 इन मेन्स, then what kind of questions are asked by UPSC on Constitution of India? काय प्रकारचे प्रश्न विचारलेले आहेत. इन प्रिलिम्स
as part of GS and in mains as part of GS2. काय प्रकारचे प्रश्न विचारलेले आहेत? So we have history, we have geography, we have economy, we have international relations, we have ethics in mains. So what kind of questions are asked? So knowing syllabus of a subject is one thing, but importantly, knowing questions, previous year question papers on the given subject is another thing. So if we are aware of the previous year question papers, that understanding would help us in better comprehending the expectation of the UPSC. So syllabus बघा आणि syllabus बघितल्यानंतर जुन्या प्रश्नपत्रिका बघा. Even if you are a newcomer, तुम्हाला काहीही माहिती नसलं तरी प्रश्न बघा, 3दा 4दा वाचून ठेवायचं, कळो अथवा न कळो. Don't worry about it. So तिसरी स्टेज. फोर्थ स्टेज, रेफरन्स लिस्ट. तुमच्याकडे रेफरन्स लिस्ट पाहिजे. So there are 3 elements of the reference basket. I would use that word. So one is NCERT books. Okay, for geography 6th to 12th, for history 11th and 12th, for constitution 9th and 11th, for science and tech 8th to 10th. Okay, then for history, economy 11th and 12th. So geography 6th to 12th, history 11th and 12th, constitution 9th and 11th, science and tech 8th to 10th, and economy 11th and 12th. Okay, so it's not a rocket science. So this is the standard NCERT list, and you are supposed to start preparation of any GS subject right from NCERT. Okay, number 1. Number 2, after reading NCERT, you are supposed to slip into reading the standard reference book. So for each subject, you are expected to go through, consolidate, rely on one reference book. Say for example, for modern India, we have Bipan Chandra's India's Struggle for Independence, or Indian Constitution, which is titled as Indian Polity by M. Lakshmikant, so on and so forth. So for each subject, you have to fall back on one reference book, reference Sandarbha Pustakam. And the third element of the reference basket happens to be maybe 1 or 2 journals such as Yojana or Kurukshetra, and at least 1 newspaper, maybe 2 subsequently, but at least 1 newspaper to begin with for current events. So या 3 components तुमच्या रेफरन्सच्या बाबतीमध्ये. सो फोर्थ हा भाग झाला. म्हणजे मी काय काय सांगितलं बघा, या परीक्षेची रचना समजून घ्या, अभ्यासक्रम बारकाईने पहा, जुन्या प्रश्नपत्रिका बघा. चौथं मी सांगितलं संदर्भाची यादी तुमच्याकडे पाहिजे, आणि लास्ट पॉइंट यातला आहे 5वी स्टेज मी ज्याला म्हटलं प्लॅनिंग. ओके, फॉर अ न्यू कमर, फॉर एनी बिगिनर, whether you come from the arts stream or commerce or any of the professional degree background, a newcomer is going to require a preparation of 12 full months, let us say 12 months, 1 year. कुठल्याही नव्या विद्यार्थ्याला किमान 1 वर्षाची तयारी किमान मी म्हणते आवश्यक आहे. Okay, full time preparation I am saying of 1 year, that's the 12 months. Of the 12 months, you have to keep aside 7 to 8 months in order to deal with the preparation for mains examination. Because if you look at the scope of the mains examination, you have to study 4 GS papers, intern so many subjects, 1 optional, and preparation for the essay paper. So given the scope of mains examination, it is quite obvious that this stage is going to require a lot of time. So 7 to 8 months. Then the remaining 4 to 5 months can be utilized in order to prepare for your preliminary examination. असं ते split तुम्ही करू शकता. And then in turn, once you start preparing for your mains examination, and a newcomer is supposed to start with mains examination. Okay, so त्याच्यात मग तुम्ही, so if I have to study 4 GS papers, 1 optional plus essay paper in a span of 8 months, then what should be my detailed timetable? Okay, तर ते तुम्हाला त्या वेळेला सांगितलं, you don't worry about it. So planning happens to be the 5th component as far as approaching, that is preparing for the civil services examination is concerned. We are going to start our new batch from 23rd of May, for which we are going to start from 9th of May in terms of the orientation lectures. Okay, so we have separate batches. Even though I am conducting this webinar in a bilingual manner, the batches are separate. So we have English medium separate batch,
as well as Marathi medium separate batch. You can get to know the technical details there, the timing and the schedule, so on and so forth. Now, as part of the initial step, okay, I would say the primary step, you can initiate at least 2 things immediately. तुम्ही 2 गोष्टी तरी आत्ता तुर्ता सुरुवात करायला पाहिजे. One would be reading NCERTs immediately, and the other would be reading English newspaper, one English newspaper. जरी तुम्ही मराठीमधून तयारी करणार असला, so तुम्ही एक्सप्रेस वाचायला सुरुवात करा सुरुवातीला. Okay, so one English newspaper and NCERT. Now, which NCERT are to be prioritized? I would say start with economy NCERT, 11th and 12th. Then Constitution at Work for Constitution of India or polity, second in the line. Then geography or history or geography. But you should start with economy NCERT, followed by polity, and then either geography or history. Don't worry. But reading NCERT of these 2 subjects, economy as well as polity, is very important because these subjects are substantially conceptual in nature. In economy, we come across so many concepts. So what is national income, what is GDP, what is GNP, what is NNP? There are different kinds of deficits, primary deficit, budget deficit, so on and so forth. So since economy as a subject is full of so many concepts, it is better to start with reading NCERT of economy. ते तुम्ही सुरुवातीला करू शकता. So and you have almost 1 month. Orientation lectures would begin from 9th of May till 23rd of May, and then from 24th of May, our syllabus, that is the teaching per se teaching, would be initiated. So हा जो 1 महिन्याचा काळ आहे, तुम्ही फुल्ली त्या NCERTच्या असाइनमेंटसाठी डेफिनेटली वापरू शकता. 2 तरी, इकॉनॉमी आणि पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनचे जे आहे. नाउ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ॲट वर्क. आता तुम्ही जर ते पुस्तक बघितलं, व्हेनेवर वी थिंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तर पहिलं डोक्यात मुलांच्या मुलींच्या काय येतं? Articles of the Constitution of India. This article, that article, so many articles. Now, if you look at the NCERT books, NCERT Constitution at Work happens to be a foundational textbook. It is a textbook which assists us in developing that ability to understand the text of the Constitution in a very interesting manner. Otherwise, जर तुम्ही डायरेक्ट लक्ष्मीकांत काढून वाचायला लागलं, तुम्हाला वाटेल बाप, number of facts, full of factual details, articles, clauses, sub clauses, amendments, judgments, जे त्या माहितीच्या सागरातच बुडून जाऊ ना आपण. त्याच्या आधीची बॅकग्राऊंड तयार करते NCERTचं पुस्तक. मग ते काय करतं? इट बिगिन्स by a very interesting primary fundamental step by defining constitution. What is constitution? Why do we need it? So these are very pertinent questions to begin with. म्हणजे मुळात घटना म्हणजे काय आणि घटना लागते कशासाठी म्हणजे आपल्याला. Can't we do without constitution? म्हणजे असे बेसिक फंडामेंटल प्रश्न आहेत ते. म्हणजे I am sure you must have done that during your school education. I am sure. पण आता ते परत रिवाइव आपल्याला करायचं आहे, कारण एका वेगळ्या प्रवासाला तुम्हाला जायचं आहे. Okay, so what is constitution? Why do we need constitution? What kind of constitution do we have? कारण त्याच्यात पण पुन्हा प्रकार आहेत ना. म्हणजे China has its own constitution, Pakistan has its own constitution, we have our own constitution. So what kind of constitution do we have? Okay, number. आता कॉन्स्टिट्यूशन कडे जर बघायचं झालं तर a legal expert would look at constitution as a legal document. म्हणजे टिपिकल वकिली पद्धतीने म्हणून ना आपण, म्हणजे तर ते लीगल डॉक्युमेंट म्हणजे त्याच्यात काय की what legal provisions do we get to see there, and he would read as a legal expert, he would read the provisions of the constitution from the perspective of a lawyer. लॉयर आपलं सोप्या ह्याच्यामध्ये वापरतो. So as a legal luminary, let us say. But the moment you turn to, say for example, student of pol science, or for that matter any social science, sociology, history, then her reading of constitution would be different from a law student.
इतिहासवाला जर असेल, राज्यशास्त्रवाला जर असेल विद्यार्थी, तर त्याचं रीडिंग, तिचं रीडिंग कसं असेल त्याच्याकडे. सो ही वुड लुक ॲट कॉन्स्टिट्यूशन ॲज अ पॉलिटिकल डॉक्युमेंट. तुम्ही म्हणाल की कॅन वी लुक ॲट कॉन्स्टिट्यूशन ॲज अ पॉलिटिकल डॉक्युमेंट? इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल डॉक्युमेंट? भारताची राज्यघटना हा एक राजकीय दस्तऐवज आहे असं म्हणू शकतो का आपण? नाही म्हणायचं. तुम्हाला काय वाटतं? यू कॅन आन्सर दिस क्वेश्चन. Can we look at Constitution of India as a political document? Yes or no? Don't be worried about whether it would be a right or wrong answer. There is nothing called as right and wrong. You are free to express yourself. Yes. Would it be appropriate or not? Yes. So yes, you are saying yes. In what sense? And तिथंच संपला नाही ना प्रश्न. दुसरा प्रश्न आहे in what sense? How? Why? कुठल्या अर्थाने ते पॉलिटिकल डॉक्युमेंट? तुम्ही असं ब्रॉडली म्हणू शकता की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स अस इम्पॉर्टंटली अबाउट समथिंग व्हेरी पर्टिनेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल ऑन वन हैंड and the state government on the other hand. Till 47, we were not free, we were unfree, or were we free? We were not free. We were under foreign rule. It was not only a foreign rule, it was rather a foreign colonial rule. Okay, so we were not free. We became free on 15th of August 1947. And on that day onwards, the relationship between our state and the people, that is us, let us say, changed qualitatively and radically. मी मगाशी पण उल्लेख केला होता, we the people of India. These are the opening words of preamble. सांगायचं काय आपल्याला? What do we want to indicate through the opening phrase? त्या फ्रेज मधनं काय आपल्याला सांगायचं आहे की बघा, हे कॉन्स्टिट्यूशन आम्ही भारतीय लोकांनी तयार केले. तयार कोणी केले माहिती आपल्याला, तरी आम्ही असं सांगतोय आम्ही तयार केले. याचा अर्थच असा आहे, द सोर्स ऑफ पॉवर अँड अथॉरिटी इन इंडिया इज नथिंग एल्स बट पीपल ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल आहे का नाही पॉलिटिकल? हे पॉलिटिकल आहे का नाही म्हणजे दिस इज डीपली पॉलिटिकल ना. म्हणजे अथॉरिटीचा सोर्स, स्त्रोत म्हणजे आम्ही लोक आहोत. जे आपल्या खासदार आमदारांनी पंतप्रधानांनी उभा राहून तिथनं सांगितलं आपल्याला, तुम्ही त्यांना रिमाइंड करत राहणार सारखं. युअर पब्लिक सर्वंट, डोंट फॉरगेट अबाउट दॅट. वी हॅव सेंट यू देअर. डू नॉट बिहेव इन अन अथॉरिटेरियन मॅनर. यू गॉट इट? वी हॅव दॅट. वी हॅव दॅट व्हॉट? पॉवर, बीइंग पीपल, पार्ट ऑफ पीपल. हे खूप क्रूडली जनरल याच्यामध्ये मी सांगतो तुम्हाला. सो this is how we are supposed to look at the constitution. So ह्या ज्या बाबी आहेत या बाबी आपण बघितल्या पाहिजे. You got it? Initially, therefore, what I would request to all of you is not to get entangled into the factual and informative details, technical details of any subject. Let us rather focus on building a solid conceptual foundation of each and every subject. And the best thing to do that is going through NCERT. Is that clear? मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही चांगलं केले या वर्षीपासून. NCERT म्हणजे महाराष्ट्र बोर्ड आणि ICSE अशा तिन्ही बोर्डांचा अभ्यासक्रम समोर ठेवून आम्ही NCERT वर आधारित अशी मराठी पुस्तकांची मालिका प्रकाशित केलेली आहे. त्याच्यामध्ये भूगोलाची 2 आलेली आहेत. त्याच्यानंतर राज्यघटनेचं मी जे म्हणालो ते आलेलं आहे. राजकीय सिद्धांताचं आलेला आहे. त्याच्यानंतर बायोलॉजी, जीवशास्त्र मराठीमध्ये आलेलं आहे. कारण मराठी मुलांची ती अडचण ओळखून आपण ती मालिका सुरू केली. आता त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक्स येते, तुमचा फिजिक्स अँड केमिस्ट्रीच येते, ती मालिकाच आहे, ती तुम्ही डेफिनेटली बघू शकता. सो स्टार्ट विथ NCERT टेक्स्ट बुक्स, build a solid conceptual foundation of the given subject, and then once you start attending classroom teaching, that would definitely help you a lot in not only making sense of the given subject, but consolidating your subject from both
प्रिलिम्स ॲज वेल एज द मेन्स पर्स्पेक्टिव्ह. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यामध्ये करायच्या. ओके. दुसरी मी जी गोष्ट तुम्हाला सांगितली, स्टार्ट रिडिंग न्यूजपेपर्स. नाउ current events anyway you are going to go through that, but what I would request you from, let us say, tomorrow onwards, make it a point immediately to first go to the editorial page. Start reading editorials very carefully, then the lead articles, maybe columns. So those 2-3 pages are very important, and then get back to the national and international level news from that day. Front page, the second page, maybe third page. So those 5-6 pages are very important. Okay. मराठी माध्यमातल्या मुलांच्या बाबतीमध्ये असं होईल की सुरुवातीला पेपर इंग्रजी कळणार नाही, शब्द माहिती नाहीत आपल्याला म्हणजे. सो व्हॉट आय वुड ॲडवाइज ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूजपेपर, गेट टू नो as many English words as possible, prepare one's own dictionary. That would definitely help you a lot. And I would request the same thing even to the English medium students, because language is going to matter a lot. आता दरवर्षी पहिल्या प्रयत्नात होणारे जे असतात, तुम्हाला गेल्या वर्षीच्या माहिती आहे नीतीशा, तर मी त्यातलं 100% म्हणजे 100% म्हणलं तर त्यातलं 50 ते 60% क्रेडिट मी लँग्वेजला दिली. गॉट इट. म्हणजे मी कधी कधी 60% पण म्हणाल तयार. व्हॉट मेक्स मी टू से दॅट, जे तुम्हाला वाचायचं आहे, तुम्हाला अंडरस्टँड करायचं, सगळं करायचं तुम्हाला, पण लिहिता पण यायला पाहिजे ना तेवढं. म्हणजे असे बरेच विद्यार्थी असतात की अभ्यास खूप चांगला आहे, लिहिता येत नाही. काही काही विद्यार्थी असे असतात की थोडा अभ्यास कमी असेल, पण लिहितात खूप चांगलं पाहिजे. सो द रायटिंग इज, आपल्याला असं नाही करायचं नाही, अंडरस्टँडिंग कमी असलं तरी लिहायला असं नाही म्हणायचं आहे मला, म्हणजे कारण ही शेवटी कट थ्रू कॉम्पिटिशन आहे. त्यामुळे आपलं अंडरस्टँडिंग पण चांगलं पाहिजे, आणि जितकं चांगलं आपल्याला लिहिता येतं तेवढं आपण ते विकसित केलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. ओके. शेवटी, while concluding my session, what I would say, look into those 5 stages, especially getting hold of the nature, syllabus, and previous year question papers, and initiating 2 processes. One, start reading newspapers, and the other, the NCRTs. या 2 गोष्टी तुम्ही सुरुवात करा. On the other hand, आता काही जनरल गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत, पण ते मला असं वाटतं की आपण प्रश्न उत्तरामध्ये घेऊया. म्हणजे इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन, क्वेरी अबाउट दॅट, आय विल डील विथ दोज थिंग्स as part of question and answer session. Okay, so thank you. The students who are attending this webinar through online mode, I'll request all of them to get to know about further technical details from our e-learning department. Okay, thank you. Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos.